Gründung der Idee gehören unter anderem die österreichische FPÖ und der französische Rassemblement National unter der Vorsitzenden Le Pen an. Der AfD-Bundesvorstand hatte den Rat zu dem Dachverband rechter Parteien vorgeschlagen. In dem Antrag hieß es, die Mitglieder der Idee sollten die Rechte aller anerkennen, ihre in Europa einzigartigen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und territorialen Modelle zu verteidigen. Hello guys, balita tayo dyan, mabalita sa inyo. I am driving going back home na guys. I came from my work. Came from my work guys. I am driving back home. Hello guys. This is the city in Grivismühlen where I am driving. The village called Grivismühlen guys. I am driving the road here in Grivismühlen, Germany. Mecklenburg-Vorpommern. So now time check 20:04. So it's 8 p.m. in the evening na guys. 8 p.m. in the evening. Oh, the sun is shining. Shining, the sun is shining guys. It's a beautiful night tonight. Gabi na guys, pero it's look like in the afternoon. Ganda ng weather, di ba guys? I am driving. Ayan nakalagay sa shield guys, oh. Straight Hohen-Wissendorf, Hohenkirche and Warnow. Diyan ako nakatira sa Warnow guys. 3 kilometers. Oh. Zwischen der Gemeinde Binz und der Deutschen Regas um den Betrieb eines LNG-Terminals gibt es eine neue Wendung. Nachdem der Anwalt des Ostseebades die Deutsche Regas wegen des Verdachts der Geldwäsche angezeigt hatte, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel nun über entlastende Dokumente. Anna Beckmann mit den Einzelheiten. Bankdokumente zeigten, dass mit Ausnahme einer Gründungseinlage kein Geld von den Cayman Islands in deutsche Gesellschaften des Regas-Geschäftsführers geflossen sei. Das berichtet Der Spiegel
Ganda ng langit. Oh my God. So beautiful. It is beautiful. Ay, ayan guys. Nakita mo yung ano, parang harvest na nila guys, yung canola field dyan sa gilid. Harvest na nila. Oo, kasi okay na siya, maganda na din yung araw, mainit na rin. Harvest na nila. Ang galing. Harvesting time na. Yan. Punta ako mamaya sa aking garden. Pangit ang daan dito guys, mabato. Madaming bato dito guys. Ayan. Daanan papunta sa bahay. Para siguro dahil magdandaan yung mga tao dito mag-drive, kaya ginawa nilang puro bato yung daan para dandahan ka mag-drive. Hello guys, ang ganda ng bahay dito. Lahat ng mga bahay dito guys, ang gaganda. Isang lawak ng ano nila, lote nila. Super ganda talaga. Hi guys! Thank you so much for watching and also supporting this video to this channel. Thank you so much. Ayan, ang ganda ng araw. Yan, dito ako sa likod nagpa-park. Pero pwede ka rin sa harap mag-park. Pero dito lang, mostly dito ako sa harap nagpa-park. Sa likod pala guys, nagpa-park. Ayan, I am here na. In my garden at the back of our house. So, and now I will visit my garden guys. Bibisitahin natin yung aking garden. I'll show you guys my garden. Kaya tayo dito. Bakit naman siya?
Tanggalin natin yung mga lumang bulaklak guys. Para yung iba may space pa siya mamulaklak ba. Kasi yung iba, patay na eh. Wala na yun silang sanga. Ito yung aking kalamanding guys. Oh. Yung mais ko guys. This is my mais. Bye guys. Thank you guys for watching. Please guys give me thumbs up. And also you can also share my video guys. Thank you so much for watching. Bye everyone. God bless. Bye.